Noise. Ой, они ведь огненные. Аста, наверное, не подает. Ну ладно, давай попробуем. A gift from the stars. Все равно пробилась. Turn up the volume. My turn. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. Хорошо, хоть были не сильные. А то так бы сейчас люлей бы втащили мне. Так. Так. Поднимите уровень любой реликвии. Подождите, надо... Давай хоть Асте, что ли, поднимем что-то. Ой. Что это там за рекомендуемая конфигурация? Что это такое? Шайт эффект пробития. Так, ну-ка посмотрим, о чем мне тут нарекомендует. Так, тихо. Все на пробитии. Все на пробитии. Повышает эффект пробития владельца на 16%. Когда владелец пробивает уязвимость противника, восстанавливает 3%. Так, ну-ка, а у других чего? Ну-ка, у сервалочки, что у нас? Что он нам рекомендует? Ой. Тоже на пробитие. Да, интересно. Так, давай того, чего не... Ой, ой-ой, тихо, 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 много. Так, давай в других тогда. Март, что у нас тут? Это у нее сила атаки. Повышает скорость владельца на 6%. Также повышает урон его базовой атаки. Ладно. Так, что ГГшки? Да не заметил я эту вещь-то. Сразу же. Тоже на пробитие ему. Ну ладно. Давай поиграем так. Так, да успокойся ты. Так, пробить уязвимость. Так, ежедневная миссия. Что у нас? Руководство по перекладыванию ответственности. Ой, господи, опять волос. Мусорный поэт, блин.
Или нет, он писатель? There's inspiration in every glance and every breeze. Да, надеюсь, что-то интересное, или ты просто... А, это не тот. Это мажорик, который хочет познакомиться. Ну ладно. Да, я Уоллес Кембридж Лаймштейн, желая продолжить поиск настоящего друга. Я изучил свои промахи и пришел к выводу. Это не моя вина. Я просто хочу завести настоящих друзей, без всяких помыслов. Это все из-за тех, кому я предлагал свою дружбу. Они слишком осторожны. У некоторых из них были подозрения относительно моего семейного происхождения, а у других беспричинные предубеждения против меня. Я верю, что однажды у меня появятся друзья по всему миру, если я буду продолжать относиться к людям искренне, как все Лаймштейны. У тебя странное понимание искренности. Бессмысленные дискуссии ничто по сравнению с настоящими действиями. Идем, я уже отыскал подходящее место для фото. Фотографии требуется история, чтобы привлекать внимание, а у меня полно историй. Тебе нужно всего лишь запечатлеть момент, когда я излучаю очарование. Давай встретимся на юге административного района. Пора показать тебе мою иную сторону. Ох. Телепортов-то нет рядом. Ладно, недолго вроде. А как туда пройти? А дальше? Готово. Дай взглянуть. Хорошо, отличная фотография. Я обожаю эту машину. Возможно, это единственный 650-летний седан ограниченного издания «Бронзовая стена», который еще на ходу. А все почему? Это благодаря моему уходу на протяжении многих лет. Ну и специально нанятая команда механиков из 20 человек внесла свой вклад, конечно. Отлично, пора найти мне друга. Как и раньше, я решу, с кем хочу подружиться. Говорят, на площади Александры можно найти судью Форду. Я всегда хотел купить свои связи с законом. Не могла бы ты спросить от моего имени, хочет ли он стать моим другом? Have you heard of the Rightful Rights Society? Погоди-ка. Заявление по гражданским конфликтам направляй Среброгривым стражам. Среброгривым стражам не надо, пожалуйста, в обход обвинения идти сразу к судье. Судье? Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Почему я, судья, стою на улице, а не сижу в суде? Ты знаешь о бродячих судьях? Ох, забудь. Звучит впечатляюще, но на деле я лишь юридический консультант, отправленный на подмогу стражам. По сравнению с работой в суде, это пустая трата времени. Пустая трата времени? Ты не находишь пустой траты времени целыми днями пытаться вразумить стариков. Я с отличием закончил юридическую школу Белобога, а занимаюсь лишь бытовыми мелочами. С моими возможностями я должен отвечать за важные и сложные дела. Моя ценность должна быть видна. Ты же понимаешь? Почему ты так на меня смотришь? Забудь. Ты ничем не отличаешься от всех этих стариков. Приходи ко мне, когда у тебя будет важное дело. Уоллес хочет с тобой подружиться. Уоллес? Это еще кто? Он приходил ко мне за консультацией. Я столько людей встречаю ежедневно. Разве можно всех запомнить? Он Ламштейн. Ламштейн? О, это тот самый известный благородный род. Думаю, я немного слышал о нем. И что ему от меня нужно? Посмотри на его фотографию. Фотографию? Зачем мне на нее смотреть? У тебя отсутствует логика. А тем, у кого нет логики, нет пути в юриспруденцию. Это Уоллес выглядит так себе, но машина у него классная. А, я понял, ему требуется моя консультация. И речь идет о споре по договору автострахования или, возможно, об регулировании дорожно-транспортного происшествия. Ой. Он просто хочет стать твоим другом.
Значит, консультация ему не нужна? Он просто хочет подружиться? Это странно и подозрительно. Я не понимаю его мотивов. Это плохой знак. Пожалуйста, передай Уоллесу, чтобы не знать, что я не могу, но я не могу стать его другом. Я судья, а потому должен оставаться как можно дальше от серой зоны. Фурда не хочет с тобой дружить. Что? А фотографию он видел? Он сказал что-нибудь? Он сказал... Ясно. Судья Фурда настоящий профессионал. Я понимаю, почему он отказался. Жаль, я очень хотел подружиться с таким правильным человеком. Но мы, Ламштейны, так просто не сдаемся. Рано или поздно я найду настоящего друга. И те, кто отверг меня, пожалеют об этом. Спасибо за помощь. Это обещанная награда. Надеюсь, ты сможешь помочь снова и в будущем. Так, а что тут за поручение? Тут побольше вроде дают, да? Давай попробуем здесь. Ой. Так, сообщение. Кто у нас тут? Олег. Как дела, Эстель? У тебя уже покинула Белобог? Мы еще тут задержимся. Отлично, мне требуется твоя помощь. Я в Надмире совсем недавно, еще не успел пригреть себе местечко, а сереброгривые стражи уже спешат заполучить меня в качестве своего советника. Вы только разобрались со Стеллароном, а эти нетерпеливые дураки уже пытаются начать контрнаступление на Фрагментум. Но если уж речь о Фрагментуме, думаю, эксперта лучше тебя не найти. Опять сражаться? Хе-хе, вроде того. Если планируешь присоединиться к наступлению, отыщи офицера связи по имени Уильям в запретной зоне Сереброгривых стражей. Фрагментом, который они хотели очистить, называется коридором исчезающего эха. Пугающее название, да? Хотя для тебя это должно быть просто проще простого. Ну, теперь-то да. Так, что-то прислали. О, сразу 3. Рассылка наград за события. А, это отметка. Отметка. Так, ага. Это промокод. Так, user redemption code notice. Так, временные события «Звездная охота» подходит к концу. Временные события подходят к концу. Успейте принять участие в событии и получить награды. Так, ну-ка. Так, это не то. Тоже не то. Я уже тут все выбил. Что меня пугаете? Я уже все выбил, все уже забрал. Так, получить. А что тут получать? Что тут вообще покупать стоит? Отпечаток судьбы. Ну, нет, 2000. Так, сколько еще там будет? Ну, блин. Еще 9 дней. Что меня пугаете? Сколько? А, 2 дня. Не, 9. 2 дня. Ну ладно, завтра посмотрим, что тут можно еще купить. Так, это. Так, это ладно, это не то. Так, а чего там? Так, кредиты. Жвачка-взрывачка. Так. Можно использовать для наложения светового конуса перед началом тренировочной миссии. Ладно. Чугун пустоты. Редкая подкова. Получаем... Так. Может использовать для возвышения квантовых персонажей. Так.
Может использовать для среднего повышения уровня следов. Слушай, наверное, надо все это покупать. Ладно, надо посмотреть. А сколько тут можно купить-то? В принципе, можно, наверное, весь магазин скупить. Повышение уровня следов. Повышение уровня следов. Ага. Все, так понимаю, все это надо скупать. Ладно, завтра будем разбираться. Странно, а почему за промокод? Я же еще один промокод ввел. Мне почему-то ничего за него не дали. Ну ладно. Так, что у нас с миссиями? Надо к Наташе, да, сходить. Пойдем к Наташе. Ленинград. Что-то она мне скажет. There's inspiration in every glance and every breeze. Dun, 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 dun. Oh, is everyone all right? Thanks for your help. I'm flattered. Now we just have to wait for the official news. I hope Bronya doesn't keep us too long. Huh. Do you think Svarog and Clara felt the effects of our battle with the Guardian? I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility to Wildfire. If you're worried, you could look for them over at the robot settlement. Так, теперь к Кларе и Сварогу надо. По всей видимости, надо сейчас будет обойти все ключевые точки. Со всеми поговорить. Outsiders. For friends of Clara. How did you know that was Perkins? Thank you for rescuing Clara. Seems like Perkins picked up a stammer. Its language module must have malfunctioned. Can you take us to Clara? Outsiders are friends of Clara. Follow me. А ничего, у них такой домик-то. You have visitors, Clara. Oh, it's the variables. There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Bronya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited. Which means that you, Svarog,
You won't have to worry about preserving the underworld for the time being. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now... Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Броня. Март, Данхен, Эстель. Вы это видите? Это устройство действительно может отправлять сообщения. Сообщение отправлено. Спасибо вам за то, что вы сделали для Белобога. Хорошо, что вы на связи. Я уже отдала приказ Сереброгливым стражам немедленно снять блокаду между Надмирьем и Подземьем. И некоторые люди в Подземье уже должны были получить уведомление. Закрытая более 10 лет станция канатной дороги скоро будет запущена. Если вы не возражаете, я бы хотела, чтобы вы приехали в Надмирье на мою инаугурацию. Ого! Мы такое точно не пропустим. Мы обязательно придем. Увидимся. That's our Bronya! Quick as a flash! She certainly moves a lot faster than some people I know. If you haven't got anything nice to say right now, zip it! There's inspiration in every glance and every breeze. You made it. I thought you were about to miss out on a moment of history. No way! After all our hard work, how could we miss out on the final celebration, right? I smell it too. For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Return to normality. Survival is no longer the top of the agenda. But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, this will be a new life altogether. Once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. This is a day to remember. We should welcome it with smiles. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement. Then when you're ready, let's go home. Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those mines. Ah, it's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my honor to get you to the surface in one piece. Relax. In all my 20 years on the job, there were only ever... Anyway, none of them were serious. So, ready to climb aboard?
Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages, gather round. The cable car passenger service is about to restart. Whoa! Look at the big blue ceiling! That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is the overworld? The air here smells different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. It's Japard! Is he here to meet us? He's still on duty. Huh. He must have recovered quickly. Let's go say hi! Welcome back to the administrative district, Trailblazers. Trailblazers. First time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. Thanks for understanding. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on her invitation to you. Uh-huh. That's sooner than I expected. Is she well enough to... Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. She wants the people to understand what happened. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the three of you can find time to attend. Это чувственный неземной портрет, а точнее объявление о розыске с изображением преступника. На нем вы видите отчужденного юношу с синим, холодным как лед цветком в ладони. Вы определяете его образ как классического второстепенного героя популярного в прошлом исторического жанра. Он всегда холоден, безразличен, держится на расстоянии и не выражает эмоций. Таких как он еще называют кошмар. Вы хотели придумать другое прозвище, но килобайты ваших мозговых процессов, которые за это в ответе сейчас занимает одно существующее имя – Холодный дракон. Вы решаете снять плакат со стены. Безымянные не оставляют своих имен, когда совершают добрые дела. Что ж говорить о таких изысканных портретах? Over there. Is the address starting soon? Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Let's find somewhere to wait.
Guards! Formation! Whoa, this must be it! Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. Please remain orderly. People of Belobog, hear me! Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering. And in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. Together. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness. I now know the reality of your decade of suffering. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover its former glory. And the seed of civilization will not be preserved. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Belobog! Bronya, we're back! March, Don Hung, and you. It's wonderful you made it to the address. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Yes, I'm fine now, don't worry. My mother... she tried to force the voice of the Stellaron into my head. It was a terrible feeling. I don't know what would have happened if you hadn't shown up. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. I
prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Don Hung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Which means the fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. No need for apologies. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. 2.5? What? That run-of-the-mill, huh? My scoring criteria are different from yours. Anyway, we should be asking you. Any thoughts you want to share? That's the spirit. Come on, we should take some more photos before we head back to the Express. Let's go! One more round in the administrative district. Доступна новая функция. Персонажи. Планарные украшения. Дает владельцу различные особые характеристики. При полном комплекте дает дополнительное усиление. Dun, 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 dun. Две этих открылись. Откройте меню трех планарных. Так. Планарные украшения дают множество особых характеристик. Экипируйте планарные украшения. Так. Используйте виртуальную сеть, чтобы получить планарные украшения. Ладно. Dun, dun, dun. Брони, когда-нибудь я тебя выбью. If you walk with your head down and your heart full of fear, your steps will grow heavier and your spirit will suffer. But if you find something to look up to and move forward with hope, then your steps will grow lighter. And if you should fall, you'll be on your feet before you know it. Thank you for teaching me this, Trailblazers. Интересные мысли. Так, ну я надеюсь, мне дадут тут доделать. Иммунитет к метели. Поговорите с Наташей. Надо поговорить. 60 осколков дадут. There's inspiration in every glance and every breeze. Can I talk to you for a moment? I have a favor to ask.
something... I want to thank you again for recovering the Wonder Medicine. It meant a lot to me. But disposing of Vash's reagents isn't enough to solve the medical supply shortage. Many of my patients can't be seen promptly, and my stock of medicine is running low. Thanks to you, the route to the overworld through the furnace core has reopened. I'd like to use it to return to the surface and see if I can get some help. I knew you'd be interested. Remember my adoptive parents I mentioned to you a while ago? After the reopening of the furnace core passage, I had an idea. I wrote a letter and asked Sampo to deliver it to my parents' old address. I didn't have high hopes, but amazingly, Sampo brought me my mother's reply. No, I recognize my family's handwriting. We are all doctors, after all. Mom said they still live at the old house, but they're not working on the front lines anymore. They should still have some connections in the medical school and the hospital, though. If I'm lucky, maybe I can convince them to send extra medical supplies to the underworld. Of course, that's not the only reason for me to go back to the surface. I can't wait to visit my parents again. And I can tell from my mom's letter that they feel the same. If possible, I would like you to go with me. Wonderful. That's such a relief. I've sent another letter to my mom telling her to find us near Fountain Plaza. Don't worry, I know my way around the administrative district. Так, ну ладно, сегодня надо, я думаю, закончить на этом. О, клиника двухэтажная. Прикольно. Да, наверное, можно на этом закончить. Вчера слишком долго играл, сегодня можно передохнуть. Так. Вроде ничего такого нет, да? Угу.